1431 päeva tagasi lõi Andres Iniesta Soccer City staadionil Lõuna-Aafrika Vabariigis värava, millega Hispaania tuli esimest korda maailmameistri. Täna langeb see maailmameistritiitel ajalukku, sest algab värske jalgpalli MM ja algab Brasiilias. Maarja-Liis Ilus ja Hanna-Liina Võsa laulsid 1997. aasta Eesti eurolaulu eelvoorus sellise tureheda pala, mille refrääniks oli "Nüüd on meie kord". Vaatamata selle pala iludusele ei pälvinud see laul aeg kõrgemat kohta kui 7-8 osavõtja seas. Täpselt samad sõnad "Nüüd on meie kord" lausus enne tänast avakohtumist Brasiilia-Horvaatia ka Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Luis Felipe Scolari. Nende sõnade mõte oli otse loomulikult väga ühene. Brasiilia peab selle koduse MMi võitma, sest teine koht neile ei kõlba. Nagu nad teavad väga hästi 1950. aastast, kui kodune MM-finaalturniir neile teise kohaga lõppes, mis on siiamaani rahvuslik katastroof, on seda nimetatud isegi brasiillaste Hiroshimaks. Ning et veidikene täpsemalt aru saada, mida kodune jalgpalli MM Brasiilia jaoks tähendab, mida nad sealt ootavad ja mida nad tahavad, võtsime kaamera ette Eesti jalgpalli omaenda pesuehtsa brasiillase, Nõmme Kalju abitreener Fredo Getulio Aurelio, kes räägib kõik ausalt ära. Getulio, how important is it for the Brazilians, the World Cup that starts later today? Okay, every World Cup is important for Brazil because we are so proud about our football, so that's we win all World Cups. This time we will have in Brazil. 4 years ago was very good when they say we go to be World Cup in Brazil. But between these 4 years, 2 years ago, we start to be different. The people, because we have a lot of problem in Brazil. And a lot of money was spent in stadiums, what is not necessary for Brazil, because they make stadiums like in Manaus, Brasilia. This big stage, nice, spend billions. And now, after the World Cup, what they go to do in the stadium? For example, in Manaus, maximum go 3,000 people in the stadium. Brasilia, 2,000, 3,000. The stage is 76,000 people. And we want to know what's going to happen. And another thing is this money they spend in the stadium. We have need the hospital, we have the education, the structure, the country, a lot of things we need to do. And the government make this World Cup there, blah, blah, blah. But then now they start steal money because they use the money in the stadium to be rich people. For example, I give you the example, like, let's put it this way. If one stadium costs 500 million, it's came for 2 billion. How can it be? It's more than what they have. And it's most expensive World Cup in Brazil. We cannot, for our country, we cannot accept. That's the problem. But in the moment start the game, the World Cup start, Brazil play, the people will cheer for Brazil. All the country got to be together. Some few people will make some protests, like, go there to. Some people want to show them, they want some attention. But the rest of the people. Is there any other chance for Brazil or any other option available than win? Brazil, in Brazil, if we are second, we are nothing. We need to be all the time the champion. If they say, you are second, so you important to be the first. This is our mentality, One, because we was all the time winners. The most team winning World Cups was our team, so we have this obligation to win. Especially now, where is it going to be in Brazil? But we have one time World Cup in Brazil in 1950, and you lost. It was big disappointment. It was 200,000 people in Maracanã. Imagine, silence was. And we don't want to repeat this, but never know if you go not. How much is 1950 still remembered in Brazil, that loss to Uruguay, the 2-1 loss? For the people's more, for example, I was born yet, but what our parents talk, was big disappointment.
And this keeping our mind too, because all the time they talk about drinks now. Some kids, 20-year-old, we could lose like in 1950. I say, how you know about that? But because parents just came very scarf inside us now. Maybe now if you win the final, they got forgot that thing. Will you win the final? Do you have the team? You know, there was the Pelés, or in 2002 you had the Ronaldos, now you have Neymar. We have a team for winning cup. I think this team we have is very strong team. One, because the players have experience in finals, experience in big competition. For example, 80%, 90% of the team is playing abroad. We have only 4 players who play in Brazil. 2 is our goalkeepers, reserve. And the 2 more, Fred, 1 player more. The rest all playing in the top teams in Europe. Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, and so many teams. Bayern Munich. So we have experienced players, the quality players. But Brazil have one point. How I say, we need to win. In Brazil, when the game starts, it need to be 2-0 ready for us before the game. If in half hour they don't score a goal, they start get pressure for the fans. They go to be this nerve. They start pressure. Maybe they start cheer for another country. In that time, this is not good. But if Brazil score 1 or 2 goals in the first half, nobody hold us. Can this team still play the beautiful game, or is that, you know? Then, like you say, have Neymar, is very good. William, we have a very good talent player like Neymar. Everybody respect about Neymar. Me too, but I think you have more players too can make a difference in the game. And my point, the midfielders are strong in the team because we have 6 players fight for 3 positions. Any this kind of player can play. Have William, Fernandinho, we have Oscar, have many players who can play in this position. Now we need to see who is going to be it start. Quick word about Maracanã. How much of a different atmosphere is it inside the Maracanã? Well, Maracanã now is small now. Before was like in the World Cup 1950 was 200,000 people, 200,000 people, yeah. And I have been many times in Maracanã. It's amazing. When you go there, if you don't like football, you start to love football in that day. When the players in Brazil, when go to play Maracanã before, when they go inside, they start shake before the game. They start to look Maracanã this way, like, wow, what are I doing here? And imagine these fans up. It's maze. And now Maracanã is, for me, is new stage. But it's going to be nice anyway, again, when the people go there, you see these Brazilian people cheer together with another people from another country together. Do you believe Brazil can and will win? They have 2 parts. One, professional. I know Brazil very strong, very good. But I know we have good opponents. Germany, Argentina, Spain, and one team I think can make it very good is Uruguay. Not for this talent football, but for the way they play, the way they're hungry to win the game. They give 100% in the field, and they go to play in South America, in Brazil, where it's going to be a lot of fun for them. But like fun, I believe. I want to believe. I don't want to think about lose. I think only win, and in the end, I go to make my big carnival here in Tallinn when Brazil win. So you say Uruguay and Brazil in the final at Maracanã again? No, I believe Brazil, Argentina. Oh, don't. No, I believe Brazil, Argentina. I believe Brazil, Argentina. One, because Argentina have so good quality players, and they are our neighbor. So imagine Brazil, Argentina. In Brazil, everybody wants Brazil, Argentina, because you have this, rivalry. yeah, to see who is the best now.
I think it's going to be nice to see Messi in the final against Neymar. There's so many good players, Di Maria, and the other players Brazil. I believe it's going to be there. I hope. I dream. And my dreams come true. Täna õhtul kell 23.00 annab Jaapani jalgpallikohtunik Yuichi Nishimura avavile, millega algavad 2014. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused. Kui 2002. aastani kehtis traditsioon, mille kohaselt oli avakohtumise üheks osalejaks valitsev maailmameister, siis alates 2006. aastast kehtestas rahvusvaheline jalgpalliliit korra, mille järgi tuleb avakohtumises väljakule korraldajamaa koondis. Seetõttu näemegi täna õhtul kohtumist Brasiilia-Horvaatia. Mida sellest mängust oodata? Oleme ausad, kõik muu peale Brasiilia selge võidu oleks suur üllatus. Brasiilia on võimas, nagu tõestas eelmise aasta maailmajagude karikaturniir, mille finaalis võideti Hispaaniat 3-0 ning Brasiilia ründejõud eesotsas Neymari ja Frediga on kahtlemata väga hea. Lisaks tuleb märkida järgmisi nüansse, et Horvaatia koondisel on arvestatavaid probleeme äärekaitsjatega, samas kui Brasiilia koondise äärtel toetavad rünnakut maailma ühed parimad ründavad äärekaitsjad Marcelo ja Dani Alves ning Horvaatia puhul nende kaks kõige paremat mängijat Luka Modric Madridi Realist ning äsja FC Barcelonasse müüdud Ivan Rakitic on siiski ründava suunitlusega mängijad, kelle parimad omadused tulevad välja siis, kui nad palli valdavad. Samas, kuivõrd palju lubab Brasiilia täna Horvaatial palli vallata, on väga suur küsimärk horvaatide poolt vaadatuna ning lisaks sellele isegi kui Rakitic ja Modric palli saavad, siis puudub neil ees rünnakul nende esiründaja Mario Mandzukic, kes kannab täna veel võistluskeeldu, küll aga saab osaleda siis järgmistes kohtumistes Mehhiko ja Kameruni vastu. See tähendab, et päris suur šanss on, et Horvaatia rünnakul alustab täna Eduardo da Silva, mees, kes on siis sünnipärane brasiillane, aga 14. eluaastast saadik elanud Horvaatias ja seal täiesti kodunenud. Nii et ka selline huvitav nüanss veel tänasel mängul juures on, aga oleme ausad, kõik muu peale Brasiilia arvestatava võidu oleks täna suur üllatus. Täna õhtune kohtumine, seesama Brasiilia-Horvaatia mäng on paljude väikeste poiste ja tüdrukute jaoks nende esimene MM-mälestus, jalgpalli MM-mälestus. Seda muidugi eeldusel, et nende vanemad järgivad ÜRO inimõiguste konventsiooni ja ei kupata neid jalgpalli kohtumise ajaks magama. Esimesed mälestused jalgpalli MM-ist on need, millega Õhtuleht võttis kaamerate ette trobikonna Eesti jalgpalli meistriliiga mängijaid. Esimesena astub ette FC Flora keskkaitsja ning äsjases maavõistluste tsüklis ennast Eesti jalgpallikoondise keskpoolkaitsjana väga edukal moel kehtestanud Karol Mets. Karol, millal sina esimest korda jalgpalli MM-i jälgisid? Ma arvan, et see oli aastal 2002, et ma väga palju küll ei mäleta finaali ainult, et sealt on minu esmased mälestused. Aga enne ei olnud sellist väikest jalgpallipisikut, et kandsid näiteks, ma ei tea, Inglismaa või Hispaania särki kodus ja Brasiiliat või midagi sellist? Ei, siukest pisikut ei olnud. 98 nagu kõik teised mina väga näha ei saanud, et ma olin siis 5-aastane, et väga palju ma ilmselt ei mäleta sellest isegi, kui ma nägin. Nii et 2002 on minu esmased mälestused, jah. Mis sinu eredaim hetk on nende MM-ide jooksul olnud? Väga raske öelda, eks neid on palju olnud, aga mulle jääb meelde Hollandis, kui Van Bronckhorst lõi poole väljaku pealt, äkki 2010 oligi, et lõi risti siukse löögi sealt. See oli väga siuke ahetama panev moment. Keda sa pooldad üldse või kelle poolt sa oled? Ma olen Brasiilia poolt, loodan, et nad kodusurvele vastu peavad ja kodupubliku eest selle võidu ära võtavad. Aga oled ise ka täpselt selline, et Brasiilia, ma ei tea, fännisärk on kuskil olemas ja siis hüppad seal niimoodi kargad teleka ees? Ei, nii tulihingeline fänn ma ole, et ma lihtsalt istun rahulikult teleka ees ja vaatan ja naudin nende mängu, et mulle väga meeldib, kuidas nad mängivad ja ma loodan tõesti siiralt, et nad suudavad kodupublikule selle emotsiooni pakkuda. Kavatsed öösel kõiki mänge vaadata? Kella 1 siis mängi ma vist ei jaksa, kell 10 vaataks ära ilusti ja 12 magama saada. See siin on tänane Õhtuleht ning nagu esikaanel on kirjas tasuta 24 lehekülge lisa jalgpalli MM-i ajakiri. Tuleb natukene raputada ja välja ta sealt pudenebki. Tänase Õhtulehe vahel siis tõesti jalgpalli MM-i ajakiri, kus lisaks mõnele targale sellisele targutusele näeme ka lugu Hispaaniast. Siis on meil siin olemas lugu Brasiilia jalgpallimeeskonnast,
Räägime natukene sellest, kes ja kuivõrd hästi suudab lüüa penalteid, ehk et kas Inglismaal on üldse mingit lootust või üldse mitte. Samuti vaatame mõningaid põnevaid fakte jalgpalli MMist, otse loomulikult Ronaldo ja Messi, nende võrdluslugu ning mis kõige tähtsam, otse loomulikult suur turniiritabel. See, mis peab täitma iga jalgpallisõbra seina järgneva 6 aja jooksul, kõik täpselt kirjas, kes keda võidab, kuidas võidab, kui keegi kedagi kuidagi moodi võidab, siis mida see tähendab, ehk et millised on permutatsioonid play-offis, kõik see on selle turniiriabeli abil võimalik endale seina peale kenasti panna, see on väga tähtis asi, ise liimin ka kindlasti seina peale. See on tänase Õhtulehe vahel, aga ajaleht näitab telekat ka edaspidi, ehk et Õhtulehe jalgpallistuudio tuleb tagasi juba homme ning kui mängud on alanud, siis kindlasti üritame lõpetada sellise olukorra ära, kus ma siin üksinda seisan ja targutan, vaid toome siia kaamera ette, mida rohkem põnevaid inimesi meil õnnestub tuua, seda enam rahul me iseendaga oleme ning meile meeldib iseendaga suhteliselt rahul olla. Nii et jalgpalli MM algab täna õhtul kell 23.00 kohtumine Brasiilia-Horvaatia, Õhtulehe jalgpallistuudio juba homme hommikul ja niimoodi igal argipäeval MM finaalturniiri lõpuni.